I travel the world. I've been in many places, but one place stays in my heart. This is Pamir Mountains, Tajikistan. And my heart still stays there. Как вы спались? Кухилал – это самый старый кишлак. Название кишлака от природного богатства, которое называется шпинель, лал. От этого названия выбрано название кишлака Кухилал. Это значит горы, имеющие шпинеля. Этот кишлак по богатству шпинеля известно всему миру. Более 2000 лет тут работали. These people live on a deserted land with no vegetation, no civilization, no comfort, safety whatsoever. What they have is the starry roof of the world above their heads and ancient treasures under their feet. Когда мы были дети, мы там ходили по горам. Все время нашли мелочи лала. Просто знали этот лал. А что он такой? Нам ничего это понятия не имели. А был такой пословиц, как будто если разводить воду, а потом пьем эту воду, как лал красивый вещь, как красивый камень, это значит, человек тоже будет такой же красивый. А потом, после как приехали во время Союза геологи, специалисты, как они начали работать, потом мы узнали, эта вещь, кажется, полезна, кажется, это нужно. Если мы соврали тогда, сейчас бы мы были миллиардерами. Вот это тоже натуральный дерево. Ветка. У нас нет комбайна. Вот это способ комбайна, на месте комбайна. In August 1991, I called to my friend and say, let's hitchhike. We didn't have money for that, so let's go to Pamir Mountains. Они приехали как практиканты. Я потом узнал, что кто они. Я тоже как естествовед видел, у них есть инструменты маленькие. И начали подниматься вот на этот лагерь. Кое-что там видели, кое-что там снимали. And we was very lucky to take incredible photographs inside of the Kuhilal spinel mine. And I realized as today, there was like almost no one single Western gemologist or geologist ever visit the mine inside. It's come to my mind, actually Marco Polo visited this mine like 600 or 700 years ago, but that's been like once. В конце 50-х годов, в начале 60-х годов я встретил с теми людьми, которые они во время англичанов, во время афганцев тут работали. Это были очень старые люди. Они имели возрастом более
100 лет, 120, 130. Попадать в такие места, зоны, где может за день, может за смену, килограмм, больше килограмм. А попадаться в момент, когда за сезон ничего нет. Если работники штолов, они ничего не найдут, руководители их не верили, чтобы они не нашли, а они думали, как будто они не работали. Их заставили, чтобы как-никак должен найти шпинела. Вот и если они найдут, им кормят. А если нет, то ни обеда, ни ужина, ни завтрака, ничего не дадут. It took us half an hour to get deep all the way 400 meters inside the tunnel. Experience was outstanding. I saw white marble and red flashes right there. And I couldn't believe it. I can touch those red stones inside of a tunnel. And it's happened this way. Вот и поэтому, если так, они как нашли крупные лали, их разделили, вот, их оставили там на то время, когда они не найдут ничего. Вот эти запасы привезут и себе обеспечивают питание, и жить все-таки. This is our absolutely new book, 236 pages devoted to one single mine. From Kuhilal, it's a Pamir, Badakhshan, Tajikistan. And on the cover, we decided to put magnificent matching pair of pinkish red spinel, 50 carat together. You can see the brilliance of the stone, the shape, and the most important, complexity of a matching pair. It's absolutely stunning. When you open any spread in our book, combo between the gemstone and a landscape should bring you a feeling of this royal gemstone. On my photos from 90s, I look at the people from different angles. I realize people are really beautiful in my book. They look happy. They look real. They look like a natural being belongs to these mines. Да, это я. Теперь они все молодые, все они взрослые. Это моя мама. А это внук мой. Вот это я. 17 лет. Сейчас мне 35. Это мой братишка. Да. Вот здесь это твой. So it's quite a miracle that these pinkish red lulls ever came to life only thanks to the Pamir people and their big, pure, open hearts.